ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలువురు ప్రముఖులు సెలబ్రిటీలు ప్రధాని మోదీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. The Gyaltseps of Bhutan collectively join to present this special guard of honor for Your Excellency. मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर. हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे. हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं. एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं. मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है. आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है. वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी. आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें. Wishing you a very happy birthday, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे. I would like to extend my warmest felicitations and greetings to Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. Right from the time that he took over as the Prime Minister, he has had many initiatives and achievements to his credit. The number of countries which are members of the United Nations is 193 when it was just about 50 odd in 1945. In terms of countries' economic power, military power, political influence, there is a huge change, and India, of course, as the fourth largest economy, as the most populous country, as very influential player in global affairs, is playing a very important role and needs to be as a permanent member of the UN Security Council. विश्व में भारत का स्थान तो है ही, जो भी 140 करोड़ लोगों का देश है और अब चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, एटॉमिक वेपन्स है, हर तरह से भारत एक बहुत मजबूत देश है. और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो सोच है, जिस तरह से G20 भारत प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्ष. Excellency, I join our Gyaltseps, our national service men and women, and indeed all the people of Bhutan in offering our warmest wishes on your 75th birth anniversary. On this happy occasion, we pray for your Excellency's good health, happiness, and long life. Tashidile. Shri Narendra Modi chulu ngaji dubi najimole tumbi nimdulo tashidile shu kusi rinwar shu. Happy birthday, my Excellency Modi ji. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the global south. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. Wishing our Prime Minister a very happy birthday, wishing him a very long, healthy life. He is one Prime Minister who has led our country on all fronts, be it Digital India, be it Atmanirbhar Bharat,
be it Chandrayaan Mission 3, so many other things. I mean, everything that is decided to do, he's gone ahead and done it with full gusto. As a global leader, he's kept our country on a higher pedestal.